Mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti. Leo tunakuja moja kwa moja kutoka mahakama kuu ya Nakuru. Siku ya leo iko ni siku ya Jumanne. Kulikuwa na ile kutajwa kwa ile kesi ambayo ilikuwa inahusisha wale mawaziri ambao Governor Susan Keka aliweza kuwateua, na jaji amesema kesi hii itakuwa ikiamuliwa tarehe 5 ikiwa ni Disemba. Na siku ya leo nitakuwa nikisemezana naye Laban Msun, tuseme ni yule activist hapa hivi county ya Nakuru, na pia ni mwananchi wa kawaida tu hapa hivi Nakuru ambaye anajua masuala ya sheria, na pia tutakuwa tunazungumzia yale mambo ambayo yanatendeka katika county ya Nakuru. Kutoka hii siku hiyo ya jana kuna mambo kadha wa kadha ambayo hayajaweza kuwafurahisha wananchi wa Nakuru, na tutakuwa tukisemezana naye. Karibu sana bwana Laban ndani ya Manoti TV. Wanasema leo Manoti TV imekutana na Laban Desk. Huyu ndio anaitwa Laban's Desk, the active citizen. Best in labda huyu Laban, unajua kuna watu ambao hawajui Laban ni nani. Labda tu kwa kifupi, huyu Laban ambaye amekuwa akizungumza katika social media za Nakuru County, huyu Laban ni nani? Okay, Laban ni rafiki wa sheria. Is a friend of the law. Tunasema namna hivyo kwa kizungu. I'm not a lawyer but I'm a friend of the law. The same case ni kwamba I'm an active citizen. An active citizen, kuna wengine wanasema kwamba ni activists, yani mtetezi wa haki za kibinadamu, lakini mimi huwa napenda kujiita kwamba ni active citizen. Yeah. Na tumekuwa tukiona ukitetea masuala kadha wa kadha Nakuru County. Pia sasa hivi kuna hii mambo iko hapa kotini, hii mambo ya mawaziri na mambo pia ma chief officers. Labda kwa hii masuala hii yote imeletwa kotini, labda unasemaje kama active citizen? Upande wangu kitu ya kwanza ni kwamba kuna hii ambayo the latest nasema kwamba the latest issue ya kwamba injunction ambayo ilipatiwa kuzuia county assembly kuveti ma-CEOs, na tumekuja kukundua jana ya kwamba ma-CEOs county assembly inaendelea kuveti ma-CEO, na ukienda pale kwa assembly milango zote zimefungwa. Kuna maaskari polisi kama 2,000 ambao wamezunguka hiyo assembly. Na ile kitu ambacho tunaona ni kwamba as much as we may disagree with the direction of the court, ni kwamba tuko na jukumu la kuheshimu mahakama ama the direction ambayo court imepatiana. Na ile jambo ambayo county assembly wanafanya sasa hivi, ambao wameanza jana na wanaendelea sasa hivi, ni kinyume cha sheria. Na to some extent tunasema kwa kizungu kwamba it is a contempt of the court. Na on that note ni kwamba tunasema kwamba it amounts to impunity, which we believe ya kwamba that should not be the direction, as much as we may not be agreeing with the petitioners ama what the petitioners are requesting. Tunaona wale petitioners waliweza kupeleka hii malalamishi pale kotini kuhusiana pia na mambo ya our chief officers, na koti ikatoa ile amri hiyo vetting iweze kusimamishwa. Na sasa hivi pia umesema kuna polisi zaidi ya 2,000. Sijui kama uko na udhibitisho? Ukweli ni kwamba ukipita pale kwa assembly utaona hiyo kwamba mapolisi wamejaa, na hakuna any public person, any ordinary person anaruhusiwa kuingia pale hivyo. Hatuwezi kuelewa, and yet that's a public place. Ile kitu ambacho it is just obvious. The petition ni kwamba anybody can move to the assembly right now and confirm the allegation ambayo inasungumuza. Na ile kitu naelewa kwamba county assembly is a public place. Haistahili kuzuiliwa mtu yote kuingia pale hivyo. It's not a private estate ya mtu fulani ambaye anaweza kuzuia watu. Tunasema pia hiyo ni kinyume ya sheria. Labda sisi kama watu wa media, pia mimi nilijaribu kuingia pale county assembly na nikaweza kuzuiliwa. Na pia katika county headquarters wanasema wale askari wa kanjo wako pale katika lango kuu wanazuia, ukifika pale wanakuuliza unaenda wapi. Nimefuatilia, nimeuliza, wakasema wanajaribu kuzuia wale ghost workers, yani wale wafanyakazi hewa. Unaona kama hiyo ndio kuzuia ghost workers is just symbol ya kwamba ghost workers si wote wanafanya kwa headquarters. I think kitu inaitwa ghost workers is something that can be determined katika wale hata ambao wako katika payroll na kadhalika. Lakini I don't think kama wale ambao ni ghost workers lazima kuwaende wanaamkanga asubuhi kwenda headquarters. So those are just what we want, something that we can say that is a lame excuses to kuzuia some fishy things ambayo maybe ziko behind the executive na huko kwa assembly, vile tunasikia kwamba inaendelea mambo ya vetting. Labda speaker wa county assembly ya Nakuru bwana Karuli, labda sasa hivi unaweza mwambia nini?
Okay, ile kitu ambacho tunaweza sema kwamba there is a rule of law. Kuna sheria na kuna constitution na kuna mahakama, na mtu yote ako na haki ya kwenda kotini kuhusu jambo lolote. Uamuzi ya koti lazima iheshimiwe. At the same case, as much as it might be so much painful, but all in all ni kwamba we have an obligation in line with Article 3 of the Constitution to respect the Constitution and to respect the decision of the court. Mambo ya kutoheshimu koti, tukiendelea namna hivyo, I think to some extent we are going to the wrong direction. Tunaweza fanya namna hivyo simply because inatufavor pande yetu. Kesho mtu mwingine akiingia ni power atumie the same president ambao umeset against you, and you will feel much more, you will feel the pain and you will feel sorry for it. So we believe the rule of law should prevail in each and every administrative decision that is made by the public officers, including the speaker. Yeah. Tukijaribu kuangalia hawa ni wanasheria, wale MCS wako pale pamoja na speaker, kuna pia clerk. Alafu katika katiba yetu ya nchi ya Kenya article 35 kuna ile access to information ama freedom pia of expression. Unaona kama hii county yetu ya Nakuru imekiuka hii mambo ya information na pia umma kuweza kuzuru yale maeneo ambayo ni ya umma? Kwa kuzuia umma kuingia katika county assembly na headquarters actually is a violation of the law in terms of sasa hivi hiyo vetting inastahili kukua covered, sisi raia wote tuweze kuona kama jinsi ambavyo inavyoendelea, na kuzuia kama watu wa media na watu wa kawaida ku access the assembly is violating the right to access to information, and in that regard ni kwamba wanaenda kinyume ya sheria. Labda kama rafiki wa sheria, labda tuchukue hatua gani? Kwa sababu kuna code orders, ni kwamba mimi sitaki kuzungumzia zaidi sana, lakini ile kitu ninajua ni kwamba mtu yote anaweza enda kotini to file another petition ya kwamba umeviolate the sheria. At the same on top of that ni kwamba we must come up and rise up to the occasion and tell our leaders ya kwamba the law was created for man and is there to regulate us, and they must follow the law to the letter. As much as we might not be hatuwezi kukubaliana nayo, lakini ni lazima tufuate sheria, kwa maana hiyo ndio inaturegulate sisi kama human beings so that we can live in harmony. Yeah. Katika mitandao ya kijamii hapa hivi mjini Nakuru wanasema labda ni kila mara ni mambo ya petitions, kila mara anatetea haki za binadamu. Labda kwa yule mtu ambaye haelewi ni kazi gani hasa unafanya hii mambo ya urafiki wa sheria na mambo kadha wa kadha, unaweza mwambia nini? Sina mambo Laban sasa, kwa sababu katika mitandao ya kijamii wewe ni unawika pale. Okay, kwa pande yangu mimi kama Laban Msundi, running the Laban's Desk, a brand ambao that actually is much more raising some critical constitution issues within Nakuru County. Na I can say this, ya kwamba in line with Article 3 of the Constitution, we have a right to uphold the Constitution, to defend it. The only thing I'm doing as Laban is to defend the Constitution. And that's why to some extent nimejikuta kwamba nikiwa kotini and working with one of the best lawyers in this county. And that is my responsibility. And I think I'm doing it within the law. Hakuna mtu nakwaza. And I will do it as much as I'm alive. Watu wanasema labda umelipwa na unatumika kisiasa. Labda ni ukweli? Mambo ya kulipwa, unless someone akona evidence ya kuprove ya kwamba nalipwa, those are allegations, they are baseless. In fact, those are crippled, inaweza sema they are crippled thinking. Those are things, those are thoughts that are meant to tarnish my name. I believe one thing I'm doing is within the law. Na hiyo mambo ya kulipa, those are allegations ambazo they are false, ambazo they are baseless. I can dismiss them like that. Yeah. Na oflete umemwingilia sana seneta wa Nakuru Bita Keroche. Labda mmekwaruzania wapi? Kwa sababu unasema sijui amehamisha ofisi Nairobi, mambo kadha wa kadha. So, seneta amekufanyia nini? Okay, seneta hajanifanyia kitu. We have the role of the senator is to oversight the counties, and we believe ya kwamba since she was elected atujui mahali ofisi yake iko katika county level. Na hiyo ndio swali, that is the critical question that we have been asking, ya kwamba she needs to establish his office within the Nakuru County,
and establish that office within the locality that is central to all people so that they can access. Now there are several issues ambazo zina happen within the county that we the wananchi that we need to bring to attention to her so that she can address them. But now failure to kutengeneza establish that office ina deny sisi kama raia the opportunity to take to her our grievance. Kwa mfano tuwezi peleka kwake nyumbani. This thing has to be done unofficially, and we believe that allocation for funds ya kutengeneza ofisi, and we request that office to be established within the central place within Nakuru County so that we can benefit through the services of the office of the senator. Labda unajua pia ni election kali sana. Unasema senator ana ofisi hapa county ya Nakuru mjini. Okay, the last time I tried to raise that matter ika trend, na yeye mwenyewe kwa katika Facebook yake akasema kwamba she will establish that office. I think is now within a period of more than 1 month ambayo imeelapse jinsi asungumuza namna hivyo katika Facebook yake ambayo aliconfess ya kwamba hajatengeneza. So from there up to now there is no official communication from her office ama from him ama from her communication team ya kwamba establish the office. From that actually we can believe ya kwamba kuna ofisi. Kama kungekuwa na ofisi, kungekuwa na an official communication ya kwamba kuna ofisi. Ofisi ya women rep iko, ofisi ya senator iko, ofisi za MCAs tunazijua, we can access them. These are the offices that have been established constitutionally. But your ofisi ya senator katika county level, we don't know where it is, and even if you ask anybody, haijulikani mahali iko. So we can say ya kwamba it is not there as we are talking right now. Labda tukisalia hapo vile kwa useneta, sasa hivi wako na hiyo pendekezo wape oversight fund. Labda unaunga mkono kama mtetezi wa haki za binadamu? Okay, oversight fund is necessary. To me, to some extent it's necessary. I support it because actually could do oversight. It requires some resources in terms of manpower, logistics, moving here and there, and the support staff, they have to be paid. Hawezi fanya kazi ya kanisa ya bure namna hivyo. To me, I support it. It's necessary to do the oversight. However, that money should be accounted for. Tumeongelea kuhusu mambo ya oversight role na pia mambo ya basari ulisema it is unconstitutional na itupiliwe mbali. Mambo ya basari siyasema itupiliwe mbali. My concern was raising mambo ya basari in terms of county government iko restricted to 2 things when it comes to education, ECD na TVET, and the money meant for basari should go to those two areas, ECD na TVET. But now money going to facilitate education for secondary function for national government, which are secondary, universities and colleges, to me it is unconstitutional. Ukiangalia Schedule 4, it's clear. There are functions for county government, there are functions for county government, for national government and county government. The county government should restrict itself to its functions. Na mambo ya secondary university, there are so many funds ambayo ya women rep, CDF, capitation, zote zinakuwa pump tuko. Now you are bringing another money ambayo hii pesa ambayo ingesaidia to empower ECD. Number 2, inge empower TVET, wale ambao wamedrop kutoka kwa mashule nini na nini. Hawa watoto ambao wanafanya confirm hapa wote wakiwa recruited waende katika TVET, wapatiwe some training so that they can become industrial fitted. Contrary to the current the way what they are doing ni kwamba they have become actually industrial misfit na wanajiingiza katika behaviors ambazo they are so much unbecoming and a nuisance to the public. Asante sana Bwana Msudi, na sana pia kwa kutenga muda wako. Mtazamaji, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti na nimekuwa na Laban Msudi, rafiki wa sheria. Na kile kitu Manoti TV na itakuwa inasema siku ya leo, tunakashifu ile tendo ambayo County Assembly ya Nakuru inafanya, kuweza kufungia umma na pia kufungiwa na habari nje wakati wanawapiga msasa wale chief officers. Tunaambia Bwana Speaker na pia County Assembly ya Nakuru, wananchi wako na haki ya kupata information na hawajafanya jambo nzuri sana. Hadi wakati mwingine,
nasema ni asanti.